Nakikita niyo yung screen? Yes po. Yes. Okay, so this is part 3, I guess. Well, sir, part 3, feedback po. Medyo naputo po yun dyan sa YouTube yung sa number 3 po sa rational equations. Yes. Sige. And continuation to ng... So, nagtapos tayo last time sa rational inequalities, solving rational inequalities. And, okay, before we solve rational inequalities, sinet muna natin or inalam muna natin itong mga notations for inequalities, like the interval notation, set notation, and graph, which is very useful in expressing our final answers sa rational inequalities, because again, ang solutions ng rational inequalities may be infinite or infinitely many yung ating sagot or yung solution for value of x. Kaya it is best that for rational inequalities, ang ginagamit natin is we express the solution in terms of these three notations. At ang pinaka-common dito is yung interval notation, wherein sa interval notation, ordered pair yung ating, we express our answer as an ordered pair. Yung first, dun sa ordered pair, first element is kung saan nagsisimula yung value ng x for our solution, and yung b, yun yung hangganan, kung saan siya nagtatapos. And then, anything in between is the solution. Kung kasama si a and b, ang gamit natin is bracket, square bracket, para to denote that the value of a and the value of b is included. And kapag parenthesis naman po ang gamit nating pang-enclose, hindi included yung a and b. And we can write the ordered pair as a combination of two. For example, dito sa pangatlo, kung kasama yung a, pero hindi kasama yung b, si a lamang po ang merong bracket, parenthesis si b. And ganun din po kapag hindi kasama si a, and si b lang ang kasama. And of course, yung mga nasa gitna ni a and b, si a and b yun lang naman yung mga extremes. Okay, dulo at huli, hangganan. Yung mga nasa loob or the values between a and b, automatic kasama po sila kapag ganito po yung interval notation natin. May mga times na yung sa kabilang side or one part ng ating solution is mag-extend siya to infinity. Ibig sabihin lahat ng values in that particular direction ng number line ay kasama. So we use the infinity symbol. However, okay, of course, infinity cannot be included in the solution. Kaya lagi, ang katabi ng infinity is parenthesis lagi. So pwedeng infinity ang hangganan, or hindi, wala talaga siyang hangganan. Pwedeng nag-extend siya up to infinity. Pwede rin namang nag-extend siya up to the negative infinity, or dun sa papuntang negative left side or left direction ng number line. Pwede rin naman na lahat ng values from negative infinity to infinity will satisfy the given inequality. That means the solution is a set of real numbers. Sa set notation, dito natin actually malalaman or magagamit yung mga inequality symbol. Of course, alam nyo na yan, kapag x is greater than a but less than b, hindi kasama yung a and b. Pero kapag may greater than or equal and less than or equal to b, kasama po yung a. Set notation siya because we express the solution as a set. Kaya kapag set, kailangan meron tayong curly bracket. Ayan. Ganyan para to denote that it is a set. No, kapag hindi po curly bracket ang ginamit natin, mali po yung sagot. Hindi po yun nagde-denote as a set. Then, yung variable na x will
signify each element of the set followed by the condition or kung ano man ang ifa-follow na value ng x. Si x is just a variable. You can use other variables. Sa graph, pwede rin pong ganito ang sagot pero medyo mas awkward to pero okay lang din naman. Kapag rinap natin yung solution, kapag yung point along the number line ay hindi kasama sa solution, empty ang kanyang drawing or ang graph niya is an empty point. Ibig sabihin, hollow. May butas. Pero kapag kasama yung point na yun, kagaya dito, i-shape po natin siya or solid point siya or mayroon siyang laman. If, for example, continue yung solution natin to the left or to the right up to infinity, solid arrow naman po siya. Yan. Papunta sa right or papunta sa left. Itong drawing ni ito, mali po ito, no? Kasi ang solution natin is from A up to positive infinity. Dapat this side, hindi dapat bold yung arrow. Siguro nagkamali lang siya. Nagkamali lang sila ng pag-encode. So, hindi dapat bold to because yung solution natin is from A less than or equal to x is greater than or equal to A or A is less than or equal to x. Ayan. So, dapat A pataas. Hindi dapat ito naka-bold. Kapag all reals yung solution natin, syempre, yung buong number line, sila yung naka-bold. Then, nung nag-solve tayo ng isang problem last time for inequalities, ito yung steps nating sinunod. Ang first step, of course, and the very most important, is to rewrite the inequality as a single fraction on one side and then 0 naman on the other side. After that, you locate the fraction that takes on positive and negative values. Una, kukunin mo muna kung saan siya mag-0 at mag-undefined. Yun yung magiging markers natin. Titignan natin yung mga markers na yan. If the value is greater than or less than those markers or points, specific points in the number line, will satisfy the equation in terms of the symbols or signs. Kaya gagawa tayo ng test point. Pipili tayo ng test point, titignan natin yung signs. Okay, enough of that. Try natin ulit mag-solve. Yan, si number 6, isolve natin daw yung 3 all over x minus 2 less than or is less than 1 all over x. First thing to do, number 1, is rewrite the equation such that lahat ng equation ay masisimplify or rewrite the inequality such that magkakaroon lang tayo ng single fraction and then 0 dun sa kabila. And we can do that by paano natin gagawin iyon? Mag-multiply tayo ng x on both sides. Actually, hindi pala pwede. Okay. Ang gagawin natin, kapag equality ito, pwede tayong mag-multiply ng x on both sides. Tapos, ililipat na lang, di ba makakancel ito, ililipat na lang si 1 sa kabila para maging negative 1. However, hindi po pwedeng mangyari. Hindi pwedeng sa inequalities, hindi tayo pwedeng mag-multiply ng variables because hindi natin alam yung symbol ni x. Kasi nga variable yan, it may be positive or negative. So, we are not sure kung anong mangyari or kung ma-alter niya ba yung ating equation. So, hindi tayo mag-multiply ng variable. Gagawin natin is i-transpose na lang natin siya. Ayan. Magiging negative 1 all over x siya. 0.
Next, we express this as a single fraction. Paano? Kukunin natin yung least common denominator ng 3 all over x minus 2 minus 1 all over x. And obviously, because magkaiba naman sa x minus 2 at x, ang least common denominator nila is yung product mismo nilang dalawa. X minus 2 times x. Yan po yung least common denominator. Ang gagawin natin dyan, i-divide natin ito sa denominator ng bawat isa. Yung makukuha nating sagot, i-multiply natin dun sa numerator. So, x minus 2 quantity x times x minus 2 are divided by x minus 2. Makakancel yung x minus 2. Si x na lang ang i-multiply natin kay 3. So, we get 3x. Dito naman sa kabila, x minus 2 times x divided by x, makukuha natin is x minus 2. X minus 2, i-multiply natin sa 1, makukuha natin yung x minus 2. Negative yun. So, negative 1 yung ilalagay po natin. Then, isi-simplify natin. Less than 0. Simplify. 3x. Distribute mo yung negative 1, kaya magiging negative x. Negative 1 times negative 2, that is positive 2. All over, pwede na natin distribute to. Or actually, pwede ring hindi. Para mas makita natin mamaya kung saan siya mag-0 o hindi. So, 3x minus x, that is 2x plus 2 divided by x minus 2 times x less than 0. Next natin gagawin is dito, dahil na-simplify mo na siya as a single fraction on the left side and 0 on the right side, ang next na gagawin mo is i-identify mo yung values ni x. Identify values of x for which the expression simplifies to 0 or became undefined. Okay. Para mag-0 si x, dapat 0 yung denominator, ay yung numerator niya. Tama. So, equate mo na lang yung numerator niya para hindi ka na mahirapan. Equate mo sa 0, then isolve mo si x. X, 2x equals negative 2. X equals negative 1. So, i-check mo, pag sinubstitute ko ba si negative 1 dito sa taas, actually sa lahat, magzi-0 ba? Pero kasi, automatic yun. Pag nag-0 kasi yung taas, di ba? 0, kahit ano man yung nasa ibaba, 5 man yan o 4, kahit ano yan, 0 na agad yan kasi 0 na yung numerator. So, ang palatandaan lang natin is yung nasa taas lang. Ngayon, pag sinubstitute mo si negative 1 dito, 2 times negative 1 is negative 2 plus 2, then magzi-0 na siya. So, ang unang marker natin, si negative 1. So, first marker natin. Pangalawa, titignan mo kung saan siya mag-undefined. Okay? Saan mo naman siya ngayon titignan? This time, sa baba naman. Kung si 0 sa numerator mo titignan, si undefined sa baba naman. Mag-undefined lang yung fraction, any fraction or rational expression will become undefined kapag yung denominator is mag-0, like 3 over 0, x over 0, x plus 1 over 0, lahat yan undefined. So, ang gagawin lang natin, is equate natin yung denominator naman this time sa 0. Times x equals 0. And, by inspection, makikita natin, nakamultiply yan, di ba? Kapag ginawa mong x equals 0, automatic 0 na to, times 0 minus 2. Siyempre, anything na nakamultiply kay 0 ay 0.
So, ang pangalawang marker mo ay 0. Diba? Pangalawa, x equals negative 2. Oh, sorry, 2. Kapag positive 2, yung x mo, 2 minus 2 times 2. 2 minus 2 is 0, and 0 times 2 is 0. So, pasok din si 2. Kaya ang pangalawang marker natin is 2. Ngayon, lahat ng mga values na nakuha mong markers or values ni x na mag-undefined, hindi siya kasama. Ibig sabihin, yung kanilang graph, empty point. Okay? Hindi siya shaded kasi hindi siya kasama. Dito sa mga values ni x na nag-0 naman, yung mga nauna ito, si x negative 1, nakadepende pa yan. Nakadepende pa yan sa inequality natin. So, yung inequality natin is greater than. Less than. Yung expression na 2x plus 2 all over x minus 2 is less than 0. Ibig sabihin, hindi kasama si 0. Kung meron siya ng equal, kasama sana 0. Kaso, less than lang siya eh. Ibig sabihin, hindi kasama sa 0. And that means, yung negative 1, which makes this expression also 0, hindi rin siya kasama. Kaya empty, sa graph niya sa number line, empty point din siya. Kaya, kapag girenap natin yung number line niyan, okay, with these 3 markers, ganito yung lalabas. Ayan, negative 1. Of course, yung arrangement, dapat kung gano'n din ka na-arrange yung number line. Okay, mauuna from left to right, mauuna mo ng negative, and then increasing tayo hanggang 0. Then from 0, increasing tayo positive naman sa papuntang right. Yan. So, yan yung mga markers natin. Si negative 1, 0, and 2. And as you can see, empty point sila. Ibig sabihin, hindi sila kasama. Why? Because si 0 and 2 will make the expression undefined. Si negative 1 naman, it will make the expression 0. However, 0 is not included as what is evident in the expression. Ang next na gagawin natin after nating makuha yung mga points na yan, magte-test point na tayo. Okay, so since we've already marked the values, itong magiging markers natin, magte-test point na tayo. Okay, ang mga iti-test nating points is yung mga malapit dito sa mga points na to, negative 1, 0, and 2. Okay, and as much as possible, hindi natin isasama or kung pwede nating iwasan ng mga fractions, iwasan natin. Okay, kagaya ng 0, between 0 and 2, ang test point natin siguro dyan 1. Tapos, yung malapit kay 2, aside from 1, 3. Ang malapit kay negative 1, aside from 0, is negative 2. And then, yung 0 and negative 1 between nila, wala nang integer between them, no? Kaya ang magiging test point natin siguro dyan, negative 1/2. So, paano yan iti-test? Ganito lang po. Unahin natin yung mga x less than negative 1 or yung mga malapit kay negative 1 pero mas mababa sa kanya. Ang pinakamalapit na integer nga is yung negative 2. Okay? You can test other integers that are less than negative 1. For example, negative 3, negative 4, negative 5. Okay? You may choose any of these integers or kung gusto mo fraction. But, pwede po yun. Pero ang mahalaga dito is that ang iti-test natin is all values ng x that are less than negative 1 kasi negative 1 is our test mark. So, arbitrary lang naman yung pagpili ng mga value, no? Ang iti-test lang din naman kasi natin is yung sign. Okay?
So, yun nga, ang pinili natin is yung negative 2 kasi siya yung pinakamalapit na integer kay negative 1, which is less than negative 1. Kaya negative 2. Ang gagawin natin is substitute mo lang yan dito sa una. Eto, tingin tayo dito sa taas. Yan. Ang mga parts ng ating expression is meron tayong 2x plus 1. Okay, saan galing yun? Pinactor out niya lang yung 2 dito sa 2x plus 2, no? Ginawa niya lang itong 2x plus 1. Factor out mo si 2, kaya naging 2x plus 1 yun. Pero magkamukha naman sila. And then, yung x times x minus 2, kung mapapansin nyo dito sa baba, inarrange niya lang, nilipat niya lang yung x. Parehas lang din naman yun kasi nakamultiply naman. So, gawin na lang natin nakamukha niya. So, una nating iti-test is yung negative 1 na mark. Ang iti-test natin is yung mga mas mababa or x is less than negative 1. So, ang pinakamalapit, negative 2. Isa-substitute mo ngayon yung negative 2 isa-isa dun sa mga expressions na nandun sa ating fraction. So, una, dun sa numerator natin, negative 2x plus 1. Okay. Mas maganda siguro, no, kasi ito yung approach sa libro. Mas maganda kung yung negative 2 mismo, i-substitute mo na lang siya dito. Sir, saan po nakuha yung 2x plus 1? Kakasabi ko lang, pinactor out lang natin yung 2x plus 2. Sige po, Diba sir. yun yung nakuha natin kanina? Okay. Okay, para hindi kayo malito, no, sige, hindi ko na susundin kasi ito yung libro. Okay, ibaba ko siya ng konti. Okay, ibalikan natin yung alam natin kanina. Ganito yung itsura natin, no, para hindi na kayo malito. Ito yung sinimplify natin kanina, di ba? Minarkahan natin itong mga test points. Ayan. Itong mga markers. Okay, ang iti-test natin is yung mga malapit dyan sa mga points na yan. So, ang malapit kay negative 1 na mas mababa sa kanya is negative 2. When x equals negative 2, isa-substitute mo lang siya dun sa equation natin. We have 2x plus 2 all over x minus 2 times x is less than 0. Substitute po natin yung x equals negative 2. We have 2 times negative 2 plus 2 divided by negative 2 minus 2 times negative 2. Okay, is less than 0. Okay, hindi pa natin sure kung less than 0 yan. So, lalagyan ko muna ng question mark. Pinoprove pa lang natin if it is less than 0 or not. Negative 2 times 2, that is negative 4, plus 2, divided by, sa baba, negative 2 minus 2, that is negative 4, times negative 2. Is it less than 0? Hindi pa natin alam. Okay, simplify natin dito banda. Negative 4 plus 2, that is negative 2. 2. Okay? Yung nasa baba, negative 4 times negative 2, that is 8. Positive 8. positive 8. Is it less than 0? Sinimplify mo pa further, ang makukuha mong sagot is Negative 1 negative fourth. 1/4 Negative. less than 0. Ang negative 1/4 ba ay less than 0? Yes. Yes. Okay. Yes. Dahil na-prove mo or tama, na-satisfy natin yung inequality, ibig sabihin, lahat ng mas mababa sa negative 1, i-generalize na natin, no? Although isa lang yung ginamit nating pan-test, which is negative 2, okay, kapag sinubstitute mo pa yung mga mas mababa dyan, negative 3, negative 4, same lang din yung makukuha mong sagot. Masasatisfy niya lang din yun. So, in general, ibig sabihin yan, lahat ng less than sa negative 1 kasama.
Ay, ilalagyan ko ng rectangle yung mga kasama. Ayan. So, kasama si x is less than negative 1. Next. Kasi kailangan lahat lahat ng points yan, lahat. So, pipili tayo ng point in between negative 1 and 0. Wala ng integer na nasa gitna nila, kaya piliin na lang natin yung mismong gitna, which is negative 1/2. So, yung x equals negative 1/2, yun yung isa-substitute natin doon sa ating equation ulit. So, 2x plus 2 all over x minus 2 times x is less than 0. Lagyan ko lang ng para liliitin ko na yung sulat ko. Substitute po natin yung negative 1/2. So, we get 2 times negative 1/2 plus 2 all over negative 1/2 minus 2 times negative 1/2. Is it less than 0? Hindi pa natin sure. So, dito, simplify natin. 2 times negative 1/2, that is negative 1 plus 2 all over negative 1/2 minus 2, that is negative 7 all over 2 times hindi. 5 all over 2 lang pala. Negative 5 all over 2 times negative 1/2. Is it less than 0? Hindi pa rin natin alam again. Then, lastly, simplify na natin. Negative 1 plus 2. Negative 1 all over negative 5 all over 2 times negative 1/2. Positive 5 all over 4. Hindi pa pala tapos kasi fraction yung nasa baba. Pag sinimplify mo yan, magiging reciprocal yan, di ba? Tapos meron tayong negative. So, negative reciprocal ng 5 over 4. Negative 4. Positive 1 po ata, sir. Sir, paano po naging negative 1? Ito, negative 1 plus 2. Positive 1 po. Positive 1. Sorry. Positive 1. So, reciprocal na lang ng 5 over 4, 4/5. Tama. Tapos, positive na yung nasa baba, diba? So, less than 0. Is 4/5 less than 0? Yes. No. Ay, may tanong po ako. No. Yung reciprocal po, magiging multiplication, tama ba? Yes. Baliktarin mo na lang. Para hindi Dali ka na lang po. mahirapan. Oh. Reminder ka lang po. Recall lang po, recall. Sorry po. So, 4 multiply po yung, sir, yung 1 sa 4p. Oo. Sinortcut ko lang kasi. Pero, ang tanong dito is 4/5 less than 0? Yes. Yes. Allah! No. No, sir. Okay. 4/5. Ang lahat lang ng mas mababa kay 0, mga negative numbers Negative. lang. Positive yung 4/5. Greater than siya. So, hindi niya na-satisfy. Ang 4/5 is not less than 0. Greater than 0 siya. So, hindi niya na-satisfy yung inequality. Ibig sabihin, yung mga values between negative 1 and 0, hindi sila kasama. X sila. Nakuha? Kasi hindi nila na-satisfy. O next. Dito na tayo. Between 0 and 2. Siyempre, yung pinakamadali, 1. So, yun yung gagamitin nating test point. Again, isa-substitute lang ulit natin. So, 2x plus 2. All over x minus 2
times x less than 0. Substitute, we get 2 times 1 plus 2 divided by 1 minus 2 times 1 less than 0. 2 times 1 is of course 2, then 2 plus 2 is 4. Okay? I-shortcut ko na. Nasa taas. Tapos yung nasa baba, negative 1, 1 minus 2 is negative 1. Then, i-multiply mo pa ulit sa 1, makukuha mo negative 1. Less than 0. 4 divided by negative 1 is negative 4. Is negative 4 less than 0? Yes. Ay, dapat nilagyan ko pala ng question mark. So, kasama yung Yes. mga values na nasa gitna ni 0 and 2. Therefore, paano natin isusulat yun? Kasama yung mga values between 0 and 2, pero hindi kasama si 2. So, lahat ng values na x na mas malaki kay 0, pero mas maliit kay 2. Diba? Ang gitna ni 0 and 2, pero hindi kasama si 0 and 2. Kapag kasama sana si 0 and 2, ang symbol natin is merong equal sign sa baba, or greater than or equal, less than or equal. Pero since hindi sila kasama, ganyan lang. So again, generalized lang, no? Test point lang si 1. You can use other points, like other points in between 0 and 2, like 1/2, or 1/2, 1.5, yung mga yun. Kung gusto mong pahirapan yung sarili mo. Or kung meron kang trust issues na baka sa ibang values hindi pwede. Okay, pwede naman, no, pwede kang mag-test ng ibang values. Next, last na is yung mga values greater than 2. So, ang pinakamalapit dyan is 3. Again, isa-substitute lang natin. 2x plus 2 all over x minus 2 times x less than 0. Ito yung ating original inequality, or yung sinimplify natin. Substitute natin 2 times 3 plus 2 all over 3 minus 2 times 3 less than 0. Okay. Lah. Simplify, 2 times 3 is 6, plus 2, that is 8. Shortcut ko na yung nasa taas, 2 times 3 is 6, plus 2, that is 8. Divided by, yung nasa baba naman, 3 minus 2 is 1, times 3 is 3. And is it greater than, or is it less than 0? No. No. Greater than. So, hindi kasama yung mga values na greater than 2. And yun na. Ano lang yung mga kasama? X is less than negative 1/2, negative 1, sorry. And then, x is greater than 0 but less than 2. So, paano na yung magiging solution or yung sagot nyo dyan? So, yung interval notation natin, broken yung interval notation natin. Ibig sabihin, dalawang ordered pair. So, una, lahat ng mas mababa kay negative 1. So, negative infinity, di ba? Kasi negative 1 pababa, and then mag-extend yun to negative infinity. And then, ang hangganan niya is negative 1. And since hindi kasama si negative 1, parenthesis din yung pang-close natin sa kanya.
Then, pagkatapos nun, i-union natin. Union, yung set notation na union, ibig sabihin, i-combine, pagsasamahin, yung isa pang interval notation ng alin, x is 0 to 2. So, ang interval niyan, magsisimula sa 0, pero hindi kasama si 0, kaya parenthesis ang gamit natin. And then, saan siya magtatapos? Sa 2, pero again, hindi kasama si 2, kaya parenthesis ulit ang gagamitin natin. Ito na yung interval notation niya. This part, yung unang part, is yung x less than negative 1. This means that mula kay negative 1, pababa. Pero hindi kasama si negative 1, kaya parenthesis. Yung pangalawang part, after nung union, is yung value na x is greater than 0 but less than 2. Ang set notation niyan is, burahin ko lang ito, yung mga hindi kasama. Ang set notation niyan is, of course, kailangan merong curly bracket, set of x such that, isulat mo lang yung inequality sign natin or expression natin na x is less than negative 1, and then x is greater than 0 but less than 2. Yan na yun. Pwedeng sagot na rin yan ulit ng set notation niya naman. Okay, paano ngayon yung kanyang graph? Okay, dito na tayo mag-base dyan sa nakalagay na graph. Palitan ko na lang ng black ito, panulat ko. So, ibobold mo lang itong lahat, dahil ang sagot is lahat ng mababa kay negative 1. Ibobold mo lang yung part na yan. Sorry, mahirap mag-drawing sa writing tablet. Ayan, ibobold mo lang. Pero hindi kasama, of course, yung negative 1, kaya you will retain na ano siya, open point siya. And then yung values from 0 to 2, ibobold mo lang din itong line na to. Create ka lang ng line dito from 0 to 2. Siyempre wala yung patayong yan. Ano ba? Nagkakaroon ng delay. Yan, bobold lang natin siya. Pero syempre gandahan nyo yung drawing nyo, no, kapag magsasagot na kayo. Mahirap lang talaga mag-drawing dito sa writing tablet. Ayan. Ang pangit. Sorry. Burahin ko. Pero I think you get the point na. Ayan. Bold. Bold na yan. And again, hindi kasama si 0 and 2. Okay. Any questions?